What about the whiteboard? Can you see it? Yes. So, where did we stop last time? At which problem? What was our last problem solved? Task 3. Which one? Number 3. Number 3. That was a problem about the following inclusion. So if R is total for X, then we have this inclusion. Was it clear, or do you need any clarifications about it? It's clear. So that's clear. Then let's continue. Number 4. What does it mean that a relation is a function from A to B? So let f be a function from A to B. What does it mean? Total Splitting. So f is a relation between A and B, and f is which? Functional and total on A. Total for A, of course. So as a function is a set, and indeed everything is a set, we may, for example, consider the intersection of two functions. So assume that f and g are both functions from A to B. So is it possible that the intersection is a function from A to B? And we say that this holds if and only if f equals g. So the intersection is a function from A to B, if and only if they are equal. So that's possible only in the trivial case when our functions coincide. So first of all, let's get more familiar with this intersection. By the way, for example, is there any point which belongs to the intersection of sine and cosine? Can you name such a point? What is sine? Sine is a set of all pairs from its graph. And what is cosine? Cosine is something like that. So, is there any point which belongs to both graphs? Pi over P 4. over 4 plus Pi 2p. over 4, but this is just the first coordinate. And what about the second one? Square of 2 over 2. So this point belongs to the intersection. Is it clear? I think it is. So, and of course, the intersection is not total. So it's not a function from reals to reals. But what can we obtain in general? So I say that if we have two functions, both from A to B, then the intersection is a function from A to B if and only if these two functions are equal. From the right to the left, assume that our functions are indeed equal. How is it possible to prove that the intersection is also a function from A to B? So please, any ideas?
By the assumption. But can you give more details? I think their domain is A, both of them, right? Of course, And they're equal, they're the same. yeah, and I mean What they're is the intersection, by the way? equals to F and also equals to G. Of course, this equals f. But f, we know, f is a function from A to B. So this one is the same set. Of course, equal, identical sets behave the same way. So this one is also a function from A to B. Is it clear? Yes. But the opposite implication is a little bit trickier. Now, assume that the intersection of these two functions is indeed a function from A to B. And I want to prove that f equals g. How is it possible in general to prove that two sets are equal to each other? What should I do? That they are subsets of each other. Of course. So our problem is, of course, highly symmetric. So it's enough to prove that f is a subset of g. For the opposite direction, it's quite clear that the same way we may prove that g is a subset of f. So, but what is the general method for proving that one set is a subset of another one? So I have to consider an element from the first set. Let some pair xy be an element of f. Then I want what? I want to prove that this pair so please continue. I want to prove that this pair Is an Belongs to element G. of G. belongs to G, of course. So how is it possible to do so? As for now, we know that xy belongs to f. We know that all the three functions, f, g, and their intersection, are indeed functions from A to B. So what should I do? Any ideas, ladies and gentlemen? How is it possible to exploit this assumption? I mean X belongs to A and Y belongs to Of B. course, x belongs to A, and also y belongs to B. X belongs to A, and what can we derive from this fact? Taking into account that f intersection g is indeed a function from A to B. As it is a function, it is functional and total. So what can one obtain from this fact? The intersection is total, so Then both functions are total. both functions are total by the assumption. We are given that they are both functions from A to B, but we have to prove that they are the same. That is, in this particular case, xy is an element of G. So the intersection is total. That means, what does it mean? By definition, there exists Z, so Z, there exists Z such that what?
what happens? What does it mean that the intersection is total? Use your definitions. Don't neglect them. So please. No idea. Just use totality. What does it mean? This is total for A. X belongs to A. Then, For any x from A exists so y for from any B. X, let's fix this given X. So in particular, for this X, Exists z such z is from B. exists Z, which is from B. But what is the connection between X and Z? The pair xz belongs to intersection of f and y. Of course. Isn't it obvious? What's the problem with it? But as this is an element of the intersection, you know, the intersection is a subset of F. Is it clear? Yes. So this very pair belongs to F. But also this intersection is a subset of what? Or which set? Oh, G. G. So I have the following. For some Z, xy belongs to F, xz belongs to F, and xz belongs to G. Do you agree? Yes. So, and what is my goal? My goal is that xy belongs to G. Can I derive it from this fact? Do you see any way to do so? Now we know that f, g, and the intersection of f and g are functional, so there is no splitting. So x, y should be equal z. Of course. This follows from the fact that just f is functional. F is functional. So we have that y equals z. There exists z, which is equal to y, such that xz belongs to G. Is it clear? For some z, which is the same as y, xz belongs to G, but that means that xy belongs to G. So we have reached our goal. If xy belongs to F, then xy belongs to G. Is it clear? Yes. So every element of F belongs to G, hence F is a subset of G. And similarly, one can prove that G is a subset of F. Any questions here? Okay, we firstly use that f intersection g is total, and Of then we course. use it is F functional. is functional. Okay. Just these two properties, of course. Okay. So we have not used some statements, namely that G is a function. This was irrelevant here. But this will be necessary to prove that G is a subset of F. Then we will use the totality of the intersection and functionality of G. But here, totality of F or G does not matter. So we may generalize it a little bit.
But in fact, this generalization is not worth trying. So it's not. There is no point in doing it, in fact. But in your homework, you have a similar task, but not for intersection, but for the union of F and G. Or maybe you will have it in your next home task. So is it clear? Yes. Number five. Assume that we have a composition of two functions. So let f be a function from a to b, while g is a function from b to c. Then if the composition is a surjection, then the outer one, the second function, is a surjection as well. So, by the way, what is a surjection? A surjection is Both injection and No, it's what you're saying is bijection. Well, a surjection is when for any element of of the range there exists an element x from the domain such that no. For every element of the range, there exists. So every relation is surjective for its range by the definition of the range. The main idea is that our function is surjective for this fixed b. So what is a surjection? A surjection from a to b is a function from a to b, which is surjective for B. So, but the composition is a function where from and where to? From A to C. Of course. So if we try to draw a sketch, we have something like that. A, B, and here we have a function g from which maps B to C. Is it clear? And I know that the composition is a surjection. Why G is a surjection? It is quite clear indeed. For every element from C, there exists a point in A, so that there is a path of two arrows from A to C, first by F, then by G. But that means that at every point of C, some G arrow ends. Is it clear? Yes. Let's prove it formally. So we are given this is a surjection. That is, for every Z from C, there exists what? Let's rewrite a surjectivity condition for this. B from B. B small from B. No, not from B. As From A. Of course, there exists A from A, but it doesn't matter that it's from A. There exists A such that, let it be X, by the way,
So Z, X, there exists a pair such X, so that the pair XZ belongs to which set? To the composition. Is it clear? Yes, it's clear. So what can I do here? Can we, for example, unfold this symbol? What does it mean that XZ belongs to the composition? Since there exists a B such that There exists some Y. Let's continue our line with X, Y, Z. There exists some Y from B, of course, but it doesn't matter much. So exists Y, so Z. so that X, Y belongs to F, and Y, Z belongs to G. Ha! But does this part depend on X? No. No. No, it doesn't. So anyway, this statement means that for each Z, there exists such Y so that YZ belongs to G. But this is exactly the surjectivity condition for G. Isn't it? What does it mean that G is surjective? For every Z from C, there exists an element such that Z is reachable from that element by G. Is it clear? Yes. Any questions here? Wait, how did we get to the last? To this one. Yeah. This is exactly by the definition of surjectivity. No, I mean like before that. This So, one. Yeah. Okay, let's see. This statement is indeed stronger than this one. It says that for each Z, there exists X and there exists Y such that something holds. Okay. But if this holds, then this one holds as well, for it is weaker. If alpha and beta are both true, then beta is true, isn't it? Isn't it? It is. If you have alpha and beta, then you also have beta. But this statement does not depend on X. So I can just cancel this quantifier over X out, as it means nothing here. Okay. Is it clear? Yes. So let's look at the bigger picture. Now we know that if a composition is surjective, if the composition of two functions is surjective, then the outer function is surjective as well. In fact, we have no way used functionality. So in fact, this is true for any relations. If the composition is surjective, then the outer relation is surjective as well. But now let's do some intuitive exercise. So
What if you know that the composition of two, say, functions is injective? What can you say then? What do you think? Use your intuition. That the outer one is also injective. The outer one. No, the inner one. The inner one. The The inner inner one. one is injective, of course. Try to prove it. And of course, you will have this statement in your home task. So, may I continue? Yes. The next statement is not that trivial. It is a little bit harder to prove. One criterion for being a surjection. In fact, it is very interesting and widely used in so-called category theory. So, I say that let F be a surjection. Let F, or excuse me, let it be a function from A to B. Then I say that F is a surjection from A to B. That is, it is surjective for B if and only if. And now look at this condition. It is a little bit tricky. For each C, for every functions G and H, whatever they be, from B to C, if these two compositions are equal to each other, then G and H are equal to each other. What does it mean? That means that a surjection is cancelable. So I may cancel it out from the right. Is the statement clear? Not really. So what's the problem here? What do you mean by it's cancelable? That means that you may cancel it. As you usually cancel terms in numeric products. Say if x, y equals z, y, then whenever y is not 0, you may cancel it to obtain x being equal to y. Excuse me, to z. Okay, I see. So the same is possible here. Let's prove it. At first, let's prove the easier part. The easier part is that if it is a surjection, then we have this cancelability. Let F be a surjection. Let it be a surjection. So I want to prove an application. How is it possible to do so? We can use our previous theorem. We can use our previous theorem. So if that theorem states that if a composition is a surjection, then, but here we have no indications that these compositions are surjections. So we have to do something else, in fact. In general, how is it possible to prove an implication? Assume the assumption and derive the conclusion. Isn't it the most usual, the most obvious way? It is. So, but there is another way, from the contrary. So how is it possible to prove an implication from the contrary?
That is от противного. Suppose it is not like that. Suppose what's false? The assumption. The no, the The result. The result. the The result. conclusion. So assume that of course G and H are some functions from B to C. C is some set, and assume that G is not equal to H. Then, in order to prove my implication, I want which? So let's do some logic. Alpha implies beta. What does it mean? That means that alpha is false or beta is true, isn't it? Yes. Either alpha is false, the assumption is false, or the conclusion is true. And now let's have a look at this one. Not beta implies not alpha. What does it mean? When this one is true? The same Beta is drill true. here. The same drill here. Either the assumption that is not beta is true, that is false. This one, the assumption is false, that is not beta, or the conclusion is true. But it is the same as beta or not alpha. So they are equal. That is equivalent. Is this clear? Yes. So in logic, this is called counterposition. Or in general, they use Latin prefix contraposition. Or Anglified, it is of course counterposition. But in general, they use this form. Okay. So, in order to prove that alpha implies beta, it's enough, it suffices to prove that not beta implies not alpha. Is this clear? Yeah. So, everyone who drinks, everyone who takes no risk does not drink champagne. This is logically equivalent to the following. Everyone who drinks champagne takes some risk. Is it clear? Yes. So, I want to prove this implication. If this one is true, then G equals H. So this is equivalent to the following. If G is not equal to H, then what? Then This one yes, it's not equal to. is not equal to Yeah. this one. So let's prove it. Ha! In fact, we had a criterion for two functions being equal. Two functions are equal if and only if their values do coincide at every point. Is it clear? Yes. So what does it mean that G is not equal to H? There exists what? But there exists some point at which they do not coincide. Some point B0 where their values Are not equal. Okay, let's make a drawing of our situation. So we have some B0 here,
so that G maps it to some C1, while H maps it to some other point distinct from the first one, C2. Is it clear? Yes. So now I want to prove that these compositions are not equal. How is it possible to do so? How can I apply here the fact that F is a surjection? Exists A from the set A that maps to Which B, one? which maps to B0. Oh, of course. There exists some A. So that means that there exists some A from capital A, or let it be A0. There exists some A0, so that F of A0 equals B0. Is it clear? Yes. Now everything should be clear, but is it? What is the value of the composition, this composition at A0? C1. Of course, it is G of F of A0, or G of B0, or C1. What is the value of our composition, of the other composition at the same point? C2. Which one? C2. Of course. It is H of B0, that is C2, and these 2 points are distinct. What does it mean? That I know means that our compositions are not equal to each other. The thing which was required. Is it clear? Yes. So we have proved the easier implication, and now let's prove the implication for the opposite direction. Now we have the following assumption. For each C, for every 2 functions gh from this B to C, if these 2 compositions are equal, then G equals H. So what do I want here? What do I want to prove? That F is surjective. Okay. And now I shall use the same counter-positive idea. Alpha implies beta if and only if not beta implies not alpha. So let's rearrange our goal and our assumption in this way. From the contrary. Or for the contrary. So now, what is our assumption? If we want to prove that if this one is not true, then this one is not true. What's our assumption here? That G is not equal to H. No, our assumption is that F is not surjective. I want to prove that if this one is true,
then this one is true as well. What should I do? Now I assume that f is not surjective. What does it mean? Let's recall that f is a function from a to b. What does it mean that it is not surjective? Means Uh, there exists a point in it belonging to B, such For no a, f of a equals b0. Do you agree? Yes. yes. There is a bit point which is not reachable. And now what should I want to prove from this not beta? Not alpha. So now I want what? I want the negation of this assumption. Can you please construct the negation of this one? If the assumption holds, then the conclusion does not. Of course, something like that. But here we have quantifiers. We have quantifiers before our implication. What does it mean? That it is not the case that for all C, And there exists some. there exists some C, there exist some functions G and dash such that this implication is not true. Is it clear? Yes. Some logic. What does it mean that an implication is not true? Alpha true and beta false. When alpha is true and beta is false. So in other words, the negation of beta is true. So this one has to be true. While this one is not true. Now, my goal is this one. And I know that f is not surjective. Is it clear? Yeah. Okay. So here we need some invention. We have to invent this C and also G and H. We are given that F is not injective, excuse me, not surjective. That means that there exists at least one point in B, B0, which is not accessible from A. Is it clear? Yes. And now I want to devise some set C and also two functions G and H so that their compositions are true, are equal, while G and H themselves are not equal. So in order to make two functions distinct, how many points I need in C? At the very least. How many points do? 2 points. So let C be the simplest possible set of 2 points, 0 and 1. And now let's make G and H distinct. Where should they differ from each other? At which point? What does your intuition say? Where should they differ?
in order to keep these two compositions equal to each other? Well, they must lead to the same point, but from different places, maybe. No, they have to be distinct. So there should be a point where G and H take distinct values. They are both functions. B0. But they are from B to C. B0 maybe. I said B0. Uh-huh. Not just 0, but B0. Oh, Yes. okay. So let's let H map B0 to 1, while G map B0 to 0. But what about all the other points? Let all both functions map it to 0. So we have the following for G. G maps every point from B to 0. And what about H? What is the equation for H? C. 1 Oh. if B equals to B0. If it is B0, it is what? According to our picture. 1. And otherwise? 0. Of course. So now we have constructed some C, G, and H. And the only thing which remains to be done is proving that these two compositions are equal while G differs from H. Why G differs from H? G of B0 equals what? 0. 0. 0 is not 1, so they are distinct. G and H are distinct. Is it clear? Yes. And what about their compositions? Ha! First of all, for every point from A, f of A might be equal to B0. No. No, because we have taken our B0 in that way that it is not a value of f. That's possible because f was not surjective. Is it clear? Yes. Okay. So it is not B0. What is G of f of A for whatever point from A? What is it? 0. 0. It is 0 because G is a constant. It's always 0. But what is G of, H of f of A? Also Also 0. 0. Also 0 because f of A can't be equal to B0. So that means that it's still 0. So we have that all possible values of these two compositions are point-wise equal. They are equal to each other at every point. So this composition equals this one, while G is not equal to H. Is it clear?
Yeah. Yeah. So let's have a look at the bigger picture. What did we do here? First of all, we transformed our assumption and our required goal so that we have assumed that our goal failed, and then we were required to prove the negation of our assumption. So we argued from the contrary. Is it clear? Yes. What was important here? It was very important to correctly negate our statement, to correctly construct the logical negation of it. So you should be able to do that. This is the essence of mathematics. You have to be logically correct. And then after that, we used some creativity in order to guess our C, G, and H. Of course, creativity is not a thing which can be routinely taught to students, but from your own experience, you may develop it. You may develop it. Is it clear? Yes. Okay. So now let's move to a simpler and more concrete problem, which is still very important for us. First of all, let's recall the meaning of this symbol, b to the power a, where both b and a are some arbitrary sets. It is the set of all functions from. So this is the set. Informally, this is the set of all functions. From A to B? Of course. All functions from A to B. Tomorrow, we shall see why it is denoted this way, as a power. We shall see a clear analogy between this one and our usual numeric exponentiation. So formally, it is, of course, the set of all subsets from all subsets of A times B, all relations between A and B, which are total and functional. So this is a set of all functions. Ha! What is A to the power 2? Where 2 is just a natural number. What does it mean? The Cartesian power of a set. Of A times A. This is A times A. So this is just the set of all what? Of all pairs, of all ordered pairs of the elements from A. Is it clear? Yes. What is A to the power 3? The same, but with 3 A's. Of course, this is a set of such pairs which are by definition equal to the triplets, the 3 tuples of elements. Is it clear? Yes. Now, let's introduce some interesting sets, which we will use very often. N underlined is a set of all natural numbers k,
which are less than n. Which naturals are less than 0? Do you know No. any such natural? No, so this set is empty. Which naturals are less than 1? 0. Just 0. Which naturals are less than 2? 0, 1. By the way, how many of them do you have here? How many naturals are Naturals. less than 2? Of course. 2 naturals. 2 naturals. And this is 2 underlined. Is it a coincidence? What do you think? No. No, it's not a coincidence. By the way, what is 3 underlined? 0, 1, 2. And in general, n plus 1 underlined? There are n. N numbers here, or in fact, n plus 1 number here, but which numbers? From 0 to n. From 0 to n. The first n naturals, or in fact, n plus 1 naturals. Is it clear? Yes. By the way, k is less than n plus 1 if and only if k is either less than n or Equal to it. So this set is just the union of n underlined and the singleton of n. Is it clear? Yes. So, and now let's use these sets. First of all, let us see what is 3 underlined squared. This is a set of all such pairs. Can you list them all? Which pairs do you have here? 0, 0. By the way, how many? 9. 9, of course. 0, 0, 0, 1. 0, 2. Then 1. 3 multiplied by 3 is 9. It is still 9 in set series. Set series does not contradict your first high school grade material. So this is the thing you should already know. What else? To 0, to 1, and to 2. So is it any surprise to you? No. 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 Interesting. But what is 3 underlined to the power 2 underlined? By the definition, it should be the set of all functions. Which functions? From 3 From 2 underlined. underlined to 3 From underlined. 2 to 3, both underlined, of course. So what is the domain of this function, of any such function? 2 underlined. It has 2 elements. Is it clear? Yes. Can you give an example of any such function? What is a function? Function is a binary relation. A binary relation is a set of pairs, and the function is a set of all pairs, argument value. Can you give an example of a function from this set?
Assume this function maps 0 where to? Assume that it maps 0 to what? 1, no? To 1. And it maps 1 to, 2. say, to 2. It is a function from this set to this one. So it is a set of pairs. Which pairs? Argument, which is 0, value. Argument, which is 1, value. So please 1 and 2. fill in the gaps. 1 And 2. and 2. Is it clear? Yes. And now let's list all these functions. So the first one is this one. What else? It should be a set of pairs. It can be 0, 2 and 1, 3. 0, 2, and 1, 3. Really? 3 is not an element of 3 underlined. Oh yeah, 1. Okay, yeah. 1, 1. 1, 1. Mhm. So, by the way, how many such functions do you have? What do you think? How many such functions are possible? Every such function has the following form. 0 something, 1 something else. How many ways are here to fill these gaps in? 3 ways for this one. This is either 0, 1, or 2. 3 ways to this one. And in general, 6. 9. 9. 3 Yeah, multiplied by 3 is 9, not 6. So you will have as many functions here as you have pairs here. And this is not a coincidence. But anyway, let's continue our business, however boring it is. So 0 is mapped to, please continue. Do it. So please continue. 0, let's see. And 1 also to 0. Let it be so. 6 more functions. What else? 0, 1, 0, 0, 1, 1. Okay. Then 0, 0, 1, 2. Then 0, 0, 1. 0, 1, 1. 1, 0. 0. What else? 3 more functions. 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. What else? And we already have 0, 1, 1, 2. So Yes. let's go. So 0, 1. Wait. 0, 2, 1, 0. And the final one? 0, 2, 1, 2. But is there any obvious connection between these functions and our pairs? By the way, do you remember what this symbol means? A is equivalent to B. What does it mean? There exists a bijection. Aha! There is a bijection. There is a bijection from A to B. But is there a bijection between these two sets? It should be, as they both have 9 elements, exactly 9 distinct elements. But is this is that bijection in any way natural? So what is the usual? What is the natural counterpart for this pair?
which function should you put into correspondence to it? This one, in fact. What about this one? Zero, one, one, one. No? Okay, that's it. 0, 1, 1, 1. 0, where is it? It is, yeah, downwards. The lower left corner. Okay, 0, 2, this pair. This one. So 0, no, not this one. Why not? This one. Why? Okay. Why? What is the principle? We interpret our first coordinate as a value at 0, and the second coordinate as a value at 1. Then I think you have a mistake with the green. The green. Yeah. Yes. Not that. So we need a pair where we have 0, 0 and 1, 1. This one. Okay. What about this one? 1, 1. Third That's row, here. first column. Yeah. 1, 2. First element. 0, 1, 1, 2. And for the other direction, let's take, say, this one. Which pair should we take? 2, 1. Okay, and for this one? 2, 0. 2, 0. And for the last one, 2, 2. This one. What was the main idea? If we have a function, we put the following ordered pair to it. Is it clear? Yes. And for the opposite direction, if we have a pair, we assign it the following function: 0x, 1y. Is it clear? Yes. So we have a bijection between pairs and functions. And this will always hold. In general, for whatever set A, the set of all n tuples, or in fact, the set of all functions from n underlined to A, that is functions with finite domain, is equivalent to the set of all n tuples. And this statement is used in combinatorics very, very often. You may encode every function into the ordered tuple of its values. Is it clear? Yes. Oh, this is very easy, but quite useful. And now we have quite a vivid representation of this idea. Ha! And what is 2 underlined to the power 3 underlined? It is a set of what?
All functions where from? From 3 underlined to 2 underlined. From 3 underlined to 2 underlined. So this function is defined on the domain of 0, 1, and 2, and it takes values either 0 or 1. Can you give an example of such function? How many pairs does it have? How many pairs? 8. A? No, 8. 8 pairs? No. There are 8 such functions, but every function is a set of how many pairs? 2. Why? It maps 0 somewhere. It maps 1 Or 3. somewhere. 3, 3, 3. It maps 3 somewhere. So in general, every function is equivalent to its domain. Every function has that many pairs as it has first coordinates, because every first coordinate is mapped to some value, to just one value. Is it clear? As many pairs as you have arrows. This is true for every function. And in particular, here we shall have 3 pairs. So please give an example. Give an example. Okay, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0. No, that's not interesting. 2, 1. Let it be 2, 2, 1. 1, yeah. So, and if you put this in correspondence with triplets, which triplet should you take? 0, 0, 1. 0, 0, 1. This is a triplet from this set. Is it clear? Yes. 2 more examples. What is naturals squared? This is a set of all pairs of natural numbers. Is it clear? Yes. Can you give an example of such pair? 2, 3. 2, 3 is a pair of 2 naturals. And what if it is not 3 yet 301? Is it possible? Yes. But what can you say about this set? What is it? Naturals to the power 2 underlined. It's a function. It's the set of all functions from 2 underlined to n underlined to n. The set of all functions. Can you give any example of such function? 0, 1000. Okay. 0, 2, 1, 301. And this is exactly that function which corresponds to our pair. We should already understand, at least informally, that these 2 sets are equivalent. Is it clear? Yes. So every function is encoded by, so every function with a finite domain is encoded, in fact, by the ordered tuple of its values. And let's finish with the following example. What is 2 underlined to the power n? It's the set of all functions from natural numbers to underlined. How many pairs does every such function contain? A lot.
Infinitely many. Can you give Yes. an example of such function? 301, 0. No, Why it not? should assign a 0 or 1, either 0 or 1, to every natural number. As a function, it is total. Let it be 0, 1, 1, 0, 2, 1, 3, 0. What is the function? What is that? This function is what? Infinite. But what It's is the one main if it idea? one if it's even, 0 if it's odd. So it is what? It is 1 plus the remainder. So this is just the set of all such pairs where y is what? Is 1 plus this remainder. Or beta. So it is much better. It is x plus 1, the remainder of x plus 1 after dividing by 2. Is it clear? Yes. Yes. This is, of course, infinite. There are many such functions. In fact, uncountably many. We will elaborate on that later. So, any questions at this stage? No. Dear students, please pay your attention at the following point. You must be able to give an example of all your notions, of all notions you define. This is very, very, very important. That means that you really understood that notions. So if you can't give an example, that means that your understanding is one thing. So it's not enough. You have some problems, and in fact, quite big problems. If you can't give an example of an object, you define an example and count the example. So please pay attention at this idea. We already have had our colloquium, so you have had a chance to prove something orally, to prove your point, to support your statements by an argument. But this is still applicable to our written exams and so on. So it's very important to be able to give an example of any notion you define. So probably this is almost all for this semester. Our tomorrow's lecture will be the last one in this module and in this calendar year. So any questions, any proposals, ideas, comments? So please. I have a question concerning the next homework. You said that you will give it for the holidays, yes? Probably I will. The exact deadline and the composition of that homework depends on the point where which all our groups have reached
in this module, so I will consult with my colleagues. So there will be, probably there will be a little homework for the vacation time. But the deadline will be after the vacation. Of course, of course. Okay, thank you. Probably it will be the second seminar of the third module. Okay. So please, more questions? Да, у меня есть вопрос. Можно Пожалуйста. по-русски, да? Можно. Вот последний пример, когда у нас 2 с чертой снизу в степени, ну, в степени вот этой. Да. Я вам сказал пример пары из натуральных вот в 0,1. 301 и 0. Вы сказали, что это не подойдет. Почему? Ну, конечно, не подойдет. Ну, смотрите, здесь нам нужны функции из n в двойку. То есть любая Да. такая функция, она является чем? Она является подмножеством множества n умножить на 2. И причем тотальным. Тотальным отношением между n и двойкой. То есть она заведомо должна содержать пары, начинающиеся с каждого натурального и быть бесконечной. Не, ну понятно, я просто, ну, как бы, я вот не говорил, что вот таких нет, вот этих вот пар. Просто там где-то же будет пара 301, Да, 0. но она сама по себе будет элементом этой штуки. Ну да. То есть она будет, смотрите, какая фигня получается. Получается, что ваша пара там 301, 2 или что-то, она является элементом некоторой функции. 301, 0. Там двойки нет. Ну, это не важно, Да, какая да. разница. Да, тут двойка, да, правда, вы правы. Да, она является элементом функции, но сама-то она функцией не является. Вы просили пример функции, все, тогда Я ладно. просил, конечно, пример функции. А тут у нас, видите, получается, что она только объединению этой штуки принадлежит, является элементом ее элемента. Да, я что-то тупанул. Всё, понял, спасибо. Вот, еще какие вопросы? Евгений Владимирович, я не очень понимаю. Вот, допустим, у нас есть функция. Мы знаем, что она должна представлять из себя отношение там АБ, она должна быть total и functional. Да. Это означает, что в области определения в домене этой функции должны быть все элементы из множества А? Да, но на самом деле ее домен просто должен совпадать с потому что, смотрите, мы ведь еще знаем, что это отношение между А и Б, то есть ее домен заведомо находится внутри А. И кроме того, мы говорим, что F тотально для множества. То есть это означает, что А включено в ее домен. То есть они совпадают, все понял. Да, благодаря вот этому вот получается, что ее домен это все А и есть. А вот когда мы говорим, что, допустим, корень из x это функция из Давайте действительных, ее как-нибудь назовем, какое-то имя ей дадим, SQ, например. Вот у нас есть функция SQ из действительных в действительные, но это не функция из действительных в действительные, это неправда, потому что она не тотальна, мы этого и не говорим. Все, понял. Это функции из положительных, например, ну, точнее сказать, не отрицательных, вещественных. Куда? Ну, можно сказать, что во все вещественные, но обычно же берут положительную ветку корня. Правильно? Да. То есть вот это уже функция. Вот это уже функция, да. А если из неотрицательных вещественных во все вещественные тоже будет функция? Ну, понимаете ли, она же функция, вот ровно она же функция из неотрицательных в неотрицательные, но она же и функция и просто вещественная. Потому что, ну, если она является подмножеством вот такого множества, да, она является. Она гарантированно является подмножеством большего вот такого множества. Логично. Просто вот это вот b, оно неоднозначно определяется по функции. Понятно.
Мы какой-то фиксируем, чтобы потом говорить, что она там сюрекция или биекция. Но его можно по-разному зафиксировать. Единственное, что гарантируется, что это b не меньше рейнджа. То есть вот отсюда следует, что область значений нашей функции или range, он заведомо включен в b. b ограничены снизу, но не сверху. Понятно, спасибо. Еще, пожалуйста, какие есть вопросы? Вопрос чуть про будущее. А у нас будут изучаться в курсе там чумы, вумы, вот это вот? Ну, я надеюсь, будут. У нас план примерно такой. Мы заканчиваем вот эти вот биекции, потом мы с вами занимаемся мощностями конечных множеств, комбинаторикой, потом мы занимаемся порядками и графами, ну и в самом конце мы занимаемся булевыми функциями. Угу. Понял, спасибо. Евгений Владимирович, а можно, если Да. есть время, последний вот раздел семинара Пожалуйста. повторить? Я не совсем Ну, а понял, что что вы мы сказали. хотите? Вот до примеров, что мы сказали, когда мы говорили. До вот этих примеров? Да, вот что мы потом сказали, когда мы вот эти разноцветные картинки нарисовали. Ну, мы Какой-то сказали, ответ. что пары вот таких вот элементов 0, 1, 2, они взаимооднозначно соответствуют функциям из 2 подчеркнутое в 3 подчеркнутое. А вот эти цвета и формы фигурок, они как раз наглядно вот это соответствие демонстрируют, что куда переходит при биекции. Мы просто сделали такой вот, что, смотрите, вот если у нас есть функция из двойки в тройку, да, то мы этой функции можем поставить в соответствие вот такую упорядоченную пару ее значений. И эта пара будет вот тут лежать. Так, сейчас. Я еще больше запутался. Ну, смотрите, давайте возьмем какую-нибудь функцию из двойки в тройку. Двойка, я напоминаю, это множество, состоящее из нуля и единицы, а тройка множество, состоящее из нуля, единицы и двойки. Ну, как эту функцию задать? Ну, например, уравнением. Задайте ее уравнением. Задайте какую-нибудь функцию. Ну, вот видите, f от нуля равно. Ну, она будет множество. Единица. Единица. Вам нужно элементы стройки подчеркнутые выбрать, то есть 0, 1 или 2. А в единице какое Двойку. значение? Двойку. Теперь смотрите. Ну, любая функция – это множество пар, аргумент, значения. Здесь какие будут пары? 0, 1 и 1, 2. Да. А теперь смотрите, давайте рассмотрим вторые компоненты этих пар. Я возьму и поставлю этой функции, самой функции, в соответствие пару 1, 2. Вот по этому принципу. Каждой функции я ставлю в соответствие упорядоченную пару ее значений. Угу. Но если я возьму какую-то другую функцию, там g, которая, например, в нуле принимает какое значение? Ну, 0. 0. А в единице? 2. 2. Тогда это будет То 0, ей 2. будет соответствовать уже другая пара, 0, 2. Угу. И на самом деле между функциями, ну там было, да, 3 подчеркнутые в степени 2, между функциями и парами элементов у нас есть биекции, есть взаимно однозначное соответствие. Вот такое вот. Каждая функция переходит в упорядоченную пару ее элементов. И чтобы задать функцию, достаточно задать упорядоченную пару ее элементов. Это понятно? Ну, ее значение, хотел сказать. Упорядоченную пару ее значений. Сейчас, а почему из двойки в тройку? Просто из... да, все понял. Ну, мы такой пример выбрали, потому что их 9 всего, их можно все выписать.
Если бы тут было 7 и 8, но мы бы не успели бы за пару это выписать. Потому что мы их все смогли выписать. Вот все 9 функций мы написали. Каждая функция – это множество, состоящее из двух пар. Как вам? Понятно. У меня еще вопрос такой странный, может быть. Да, пожалуйста. Где-то, ну, кроме как, ну, блин, я не знаю, как сказать. Короче, приложение это имеет где-то? Ну, поймите, чем это мы занимаемся сейчас? самая основа, это такой язык математики. Ну, каких вы это приложений понятно, да. ждете? Вы слишком многого требуете. Но вот если вы английский язык изучаете, английский язык имеет приложение, ну, безусловно. Да. Но вот конкретная тема переходный глагол имеет приложение? Нет. Ну, как таковая тема не имеет приложения. Вам не будут платить деньги только за то, что вы знаете, что какой-то глагол переходный, а какой-то нет. Но если вы этого не знаете, это в целом ухудшает вашу способность говорить на английском. Так вы строите неправильные фразы. Там не пишите предлог, где он нужен, или пишите, где он не нужен. То есть дело не в том, что за знание вот этого вам будут платить, но за незнание этого вам платить не будут. Вот в чем дело. То есть это самые такие азы математики, математического метода. Вот зачем нужна комбинаторика? Ну, понятно, что решение комбинаторных задач как таковое, оно не оплачивается. Но с другой стороны, если вы занимаетесь программированием, вам зачастую надо оценить, сколько есть объектов какого-то вида. Например, чтобы доказать, что ваша программа правильно работает. Но понятно, что программа, про которую вы доказываете, что она правильно работает, лучше просто программы, которая, может быть, работает неправильно. Надо уметь что-то посчитать. А чтобы что-то аккуратно посчитать, надо знать определенные логические закономерности. Например, то, что функций у нас столько же, сколько упорядоченных наборов. То есть, скажем так, это слишком маленький элемент знания, чтобы именно от него требовать приложений. Но если его вынуть из общей картинки, то тогда и приложение испортится. Понял, я Вот понял. о чем я говорю. Ну, просто тогда немножко странно, почему этому в школе еще не учат. В школе этому не учат, ну, потому что это немножко абстрактный такой подход, потому что в школе вообще избегают вводить понятие «функция». Потому что, видите, это абстрактное понятие множество пар. Дело в том, что вот когда в школе проходят комбинаторику, говорят, сколько есть способов там рассадить 5 кроликов по 6 клеткам. Ну а что значит рассадить? Что такое рассадка кроликов? В школе никогда не дают общего понятия, что такое рассадка. Вот говорят, посчитаем, сколько есть способов сделать что-то. А что такое эти способы? Абстрактно. А вот вопрос. А мы на этот вопрос ответим. Оказывается, что все эти способы – это разные функции. Иногда просто какие-то произвольные функции. Иногда инъекции, как в случае с кроликами. Потому что вы не можете одного кролика, не можете двух разных кроликов посадить. Ну, впрочем, значит, можете, да? Вот Да, там просто принцип Дирихля есть. какие-то функции. Ну, принцип Дирихля требует, что нельзя двух кроликов в разные клетки, в одну клетку двух разных кроликов. Тогда это инъекция, да? Мгм. Вот. Ну и так далее. То есть вот эти способы, они будут функциями, мы будем считать количество функций. И все в итоге оно приводится к такому теоретико-множественному виду. Почему это выгодно? Ну, с точки зрения науки. Потому что вы все ставите на единую логическую основу. У вас исходных понятий становится мало. Это, по сути дела, только множество. Ну, короче, мы как будто, ну, спустились просто в самый такой низ. Да, вот точно так же, как в матане. Вот вы же матан изучаете, Ну, конечно. но вы изучаете не совсем тот матан, которым занимались Ньютон и Эйлер.
У Ньютона была геометрическая интуиция ведущей. Но у Эйлера, наверное, тоже. Но эти люди, будучи, безусловно, великими учеными и открывшими множество содержательных теорем, они не задумывались над тем, например, что такое функция или что такое предел. Для них это было некое такое интуитивно очевидное понятие. Но это понятие у них как бы само по себе было. Оно не сводилось, скажем, к натуральным числам или к арифметике вещественных чисел. А вот в XIX веке в связи с появлением разных странных примеров, типа там функций, которые непрерывны всюду, но нигде не дифференцируемо, и прочих неинтуитивных ужасов, возник вопрос арифметизации анализа. И вот вы, например, когда даете определение предела, вы как раз его арифметизуете. Что значит, что функция непрерывна, да? В точке, давайте вспомним. Для любого эпсилона больше нуля существует Для такое. любого эпсилон, ну, формально, если эпсилон больше нуля, существует такое дельта, какое? Для Зависящее от любого эпсилона. x. Да. Значит, мы Из считаем, дельты что окрес- непрерывно в точке x0. Существует такое дельта, что для любого x, если наш x отличается от x0 меньше, чем на дельту, правильно? Мгм. Но больше, чем... По-моему, для непрерывности вот это не нужно, разве? Нет? Ну, это не нужно, потому что они там 0 будут. Но мы Да. можем так написать, это ничему не противоречит. Мы сейчас Мгм. просто скажем, что ее там предел чему-то равен, значит. Ну, непрерывно, значит, предел равен... ладно, давайте не будем слова непрерывно, давайте скажем, вот определим такое понятие, да, что предел функции, значит, вот в такой точке он равен Мгм. там а. Что это значит? Для любого эпсилон, для любого дельта, если у меня x отличается от x0 меньше, чем на дельту, но больше, чем, то тогда вот эта вот разница меньше эпсилон, правильно? Мгм. То есть я могу выбрать такую, для любого эпсилон я могу выбрать такую окрестность, что все точки в ней таковы, что значение функции там от а отличается меньше, чем на эпсилон. Правильно? Да. Почему это арифметизация? Потому что я все свел с помощью кванторов и логической связки к двум вещам. Ну, не к двум, а к трем. К арифметической функции вычитания, правильно? Да. К арифметической функции модуль, абсолютное значение, и к арифметическому предикату меньше. То есть я свел какое-то туманное понятие «стремиться» просто к утверждению про неравенство. Ну да. То есть никто никуда не стремится, нет никакой динамики, никто никуда не движется, а просто для любого эпсилон существует дельта. Правильно? Правильно. Вот. Какая выгода? А выгода, например, что я могу легко построить отрицание этого предложения. Вот, а что значит, что оно не стремится к А? А черт его знает. А теперь это очень легко. Это значит, что существует эпсилон больше нуля. Какое? Для любого дельта. Дальше. Ну, Существует существует X, x. который хотя и лежит вот в этой окрестности, но То неравенство не выполняется. Да. то неравенство не выполняется. Даже можно сразу из свойств арифметики заключить, что это больше равно эпсилон. Мгм. То есть есть такая граница эпсилон, что никакое дельта не гарантирует нам, что мы будем отличаться меньше, чем на эпсилон. Понятно? Мгм. И уже в доказательствах, например, там от противного, нам гораздо удобнее с этим хозяйством манипулировать. Вот какие выгоды это дает. То есть для Эйлера вот это понятие, он тоже его как-то интуитивно трактовал. Ну что значит там не стремиться? Ну значит, сколь угодно близко,
происходит что-то плохое. Но это уже более туманно. Итак, чем сложнее ваше понятие становится, вот на это же тоже можно квантеры какие-нибудь навесить и так далее. Чем сложнее ваше понятие становится, тем с большим скрипом работает ваша интуиция. А когда вы его расписываете через более простые понятия с помощью квантеров, вы определенную механизацию производите ваших действий. Вот эффект от этого, он сопоставим с тем эффектом, который, например, произвело введение букв в элементарную алгебру. Ведь, скажем, уравнения кубические и прочие, их ведь знали еще древние греки, и до древних греков знали. Сама идея очень древняя, но не было удобных обозначений, не было вот этих букв. И они писали громоздкие словесные формулировки, в этом было, в общем, трудно ориентироваться. Ну, это пример не совсем подходящий, но близкий. А еще более подходящий пример – это введение координат в геометрию. У вас есть геометрия какая-нибудь аналитическая? Нет, к сожалению. Какие-нибудь параболы, гиперболы не изучаете? Мгм. Ну вот, существуют там так называемые конические сечения. Параболы, гиперболы, эллипсы. Вот, например, парабола. Да, это кривая, которая там задается таким-то, таким-то уравнением. Но она не обязательно, ее ось параллельно там оси ординат или абсцисс, она вообще как угодно может быть расположена. Понятно это? Мгм. Вот у нас есть параболы, гиперболы, эллипсы. Древние греки умели решать множество нетривиальных задач про эти кривые. Но как они их понимали? Они брали конус, и вот эти прямые понимали как сечение конуса плоскостью. Вот если я такую плоскость проведу, разрежу конус, вот здесь окажется вот такая вот кривая. Какой она будет? Но это зависит от угла, под которым я эту плоскость проведу к основанию конуса. И вот в таком трехмерном мире с помощью плоскостей они решали разные нетривиальные задачи, но мало кто это понимал. То есть это была такая наука для избранных. А Декарт, он что сделал? Он ввел координаты на плоскости. И для него кривая стала не коническим сечением, а как бы множеством, ну или фигурой, как говорят геометрии вместо множества, геометрическое место точек, координаты которых удовлетворяют какому-то уравнению. Может быть, даже довольно простому, типа там y равно x в квадрате или y в квадрате равно x, если вот мы про это говорим. Понятно? Да. Вот. И возникла возможность, например, алгебраические методы манипуляции с этими выражениями применять для изучения кривых. И в конечном счете это привело к значительному прогрессу математики. Что там приложение, вот вы говорите? Ну, это такой философский вопрос. Полезна ли математика вообще для приложений? Ну, оказывается, полезна, потому что прогресс математики, ну, не всякий, не во всех областях, но исторически нередко приводил к прогрессу к физике, в технике. В общем, облегчал людям работу, в том числе в практических сферах. Надо понимать, что математика строится по логическим законам, развивается на основе логики, но не все, что вы там получаете, имеет практические приложения. Но вы просто заведомо не знаете, что их будет иметь, а что не будет. Поэтому нельзя изучать только математику, которая имеет практические приложения, потому что вы ничего не поймете иначе. Ну да, Вы согласен. должны изучать ее в логической последовательности, но какие-то вещи, скажем, имеют супер-пупер приложение, скажем, ряды Тейлора. Это просто кладезь. Разложение, вот это вот Да. ряд Тейлора, это силища. Но чтобы, например, формально, аккуратно с ними работать, нужна хорошая теория пределов. Сама по себе она, может, приложения не имеет, но она нужна для обслуживания этих рядов.
чтобы не сделать ошибку, чтобы не запутаться. Ряды эти открыли очень давно. И открыв ряды, люди немедленно открыли дифуры, то есть дифференциальное уравнение. Потому что, имея ряд, вы, конечно, можете найти функцию, чья производная равна ей самой. Как это сделать? Надо написать ряд для производной и для функции. И приравнять члены при одинаковых там степенях. Понятная идея? Но, конечно, современная теория дифуров, она, к сожалению, начинается не с этих наглядных примеров, а с нудных теорем про существование, какие-то сходимости, пределы, всякие условия этого существования. Да, у нас так с определителями было. Ну, определитель у вас аксиоматически определялся, да? Нет, через перестановки. Ну, тоже неплохо, вот. Но, значит, как он говорит, такая функция матрицы что? Нет, такого не было. Просто нам сначала рассказали про перестановки, а потом резко ввели понятие определителя. Ну, конечно, понятие там родственное, потому что такой, так сказать, в высокой степени симметричный многочлен, там перестановки, в общем, естественно. Ну, просто когда нам его ввели, не очень было понятно, ну, типа, а как вот, откуда взяли его? Ну, типа, просто дали формулу, сказали, вот так вот. Ну, да. Значит, конечно, в математике бывают такие вот, что называется, немотивированные определения. Это не очень хорошо, это такая педагогическая проблема, но на свете нету ничего идеального. То есть тоже с чем-то тут приходится мириться. Ну, можно было бы геометрически его ввести, как ориентированный объем. Можно, да, как там, псевдообъем и так далее. По крайней мере, это более наглядно, чем перестановка. Если это трехмерное пространство, то да. А если у вас матрица большая, и все происходит в пространстве высокой размерности, что там за объем? Это же тоже непонятно. Ну, идти от маленького к большому, там, от двумерного до трехмерного, от трехмерного. Ну, там. может быть. Если вам случится преподавать линейную алгебру, вы вот ваши идеи тогда и разовьете, сопоставив их с идеями других людей, которые отражены в существующих учебниках. Вот. Ну, еще какие есть вопросы? А можете, да, кстати, доску сохранить, скинуть? Доску скинуть? Ну, давайте скинем. Сейчас скинем. Так, одну секунду. Так, нам с вами нужен чат, да? Да. Так, скидываем доску. Сегодня 18-е? Кажется, что да. Так. Да, 18. Ну, вроде скинул. Сейчас должно загрузиться. Да, загрузилось. Спасибо. Ну, ладно, тогда всего хорошего. Благодарю всех за внимание. Приходите к нам еще, в частности, завтра на лекцию. Так у нас будет контрольных мероприятий в ближайшее время не будет, там впереди экзамен, но не надо расслабляться, надо ДЗ решать. Ну, их уже решили, поэтому... Ну, они еще планируются. В общем, вы не думайте, что с ДЗ покончено раз навсегда. Ладно, всего хорошего. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Хорошего дня. До Благодарю свидания. вам также. До свидания. Спасибо.